has failed in his responsibility. Parce que le père de la maison a raté toutes ses responsabilités. It's about time you, as a father, you put your foot down, take charge, and impose the commands of God in your house in order to raise your children to be what God intended for them to be. Amen. En tant que père, il est temps pour vous d'avoir les pieds sur terre, d'instaurer la commande, le commandement dans votre maison, pour que vos enfants deviennent ce que Dieu avait l'intention pour qu'ils soient. A Chinese proverb says, one picture is worth 1,000 words. One picture is more valuable than 1,000 words. Nous pouvons le mettre ainsi. A Chinese proverb. Un proverbe chinois dit, une image vaut mieux plus que 1000 paroles dans le monde. Yeah, it is worldwide recognized among the educated people. Il est reconnu dans le monde entier que parmi les gens éduqués, that visual education is one of the most effective methods of teaching. It's visual teaching. Le fait d'enseigner par l'image, le fait d'enseigner par l'image est une méthode motivante. One of the most effective methods of teaching. Le fait d'enseigner par les images est l'une des méthodes les plus efficaces. What point am I trying to make? Qu'est-ce que j'essaie de dire? One good example may make a greater impact than 1,000 lectures. Un seul bon exemple peut avoir beaucoup plus d'impact que 1000 conférences ou 1000 enseignements. Don't do as I do, just do as I say. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. That does not work, people of God. Ça ne marche pas, peuple de Dieu. That is nothing more than hypocrisy come to life in a home. Il n'y a rien de mal que d'instaurer l'hypocrisie dans la maison. One good example is worth more than 1,000 lectures. Un seul bon exemple vaut mieux que 1000 enseignements. In 2 minutes I'll stop here. I'm just halfway through. Therefore, a good father needs to make sure that he provides a good atmosphere. Listen to this very carefully. A good father needs to make sure that he provides a good atmosphere that is conducive to good character development in the life of his children. Écoutez avec attention, un bon père doit créer une bonne atmosphère, une bonne ambiance qui favorise le bon développement de caractère de ses enfants. Good. A good father is not supposed to be a threat to his own family. Un père, bon père ne doit pas être une menace pour sa propre famille. No, a lion. Ni un lion. When we are in church, quand on est à l'église, we behave as if we are all good fathers. On se comporte comme si on est tous de bons pères. Once we go home, arrivé à la maison, and everybody go into hiding. Tout le monde va se cacher. Because daddy has put on his lion's mantle. Parce que papa maintenant a remis son manteau de lion. I have a friend. J'ai un ami. Unfortunately, he did not stay long enough with me for me to impact him. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps avec moi pour que je puisse avoir d'impact sur lui. He got born again. A few months later, he has to run away to America. Il est né de nouveau. Quelques mois plus tard, il est parti aux États-Unis. And then he started having problems with the family. Et il a commencé à avoir des problèmes avec sa famille. The trouble became so serious that they have to contemplate divorce. Un problème est arrivé, c'est sérieux qu'ils doivent se divorcer. Now they went to jail, they went to the court. Ils sont rendus à la justice. They went one time, they went another time, they went another time, une autre fois, ainsi de suite. So the judges were listening to them. Et les juges were listening to them. Ils écoutaient chacun d'eux. To the father and to the mother. Du père à la mère. So one day, un jour, the judges decided to call the children. Les juges ont décidé d'appeler les enfants. One was 4 years old. De 4 ans, un avait 4 ans. One about 8 years old. L'autre avait 8 ans. And one 12. Et l'autre, l'aîné 12 ans. And they asked them, on a demandé, take this piece of paper. Prenez ce bout de papier. Take a pen. Prenez un stylo. And then try to draw what your father looked like. Essayez de dessiner ce à quoi ressemble votre père.
kind of question was put to your children, what do you think they will draw? Si on pose la même question à vos enfants, que pensez-vous qu'ils vont dessiner? Don't answer. Ne répondez pas. So the elder boy drew his father as a tiger. L'aîné de 12 ans dessinait son papa comme un tigre. Because they watch tigers on TV. Parce qu'il voit les tigres à la télé. A tiger ready to jump on its A sauté sur sa proie et le déchirer. prey. The second one Le deuxième, le cadet de 12 ans, presented the father as the devil with long tails, with long arms, with claws. a dessiné son père comme un diable avec une longue queue fourchue, des cornes And le reste, et des griffes. the last one draw the father as a lion with red eyes. Et le Benjamin de 4 ans dessiné papa comme un lion avec des yeux rouges. And they handed it over to the judges. Et ils ont remis leur papier au juge. And the judge asked them one question. Et le juge a posé encore une question. What is this? Qu'est-ce que c'est? He said, that is my daddy. Ça c'est mon papa. And the judge said, no, that is a lion. Donc ton papa est un He lion. said, no, that's my daddy. Il dit non, toi ça c'est son lion, He c'est said, son why are père. you calling your daddy a lion? Pourquoi appelles-tu ton papa lion? He said, when he's angry, Quand il est en colère, when he roars, we quand all run into our il home. rugit, nous allons tous dans le gîte. If we are lucky to have one door open, all of us run to that room and we close the door. Si on a de la chance, on court et on ferme la porte d'eux. All of them in one room, they run into the room. Nous courons tous ensemble et dans une chambre, nous cachons, They on ferme la porte. tremble when their father is angry. Ils tremblent quand le papa est en colère. And that is exactly what the mother has said to them, but they did not believe. C'était exactement ce que la mère avait dit au juge, mais le juge n'avait pas cru. They called the father. On a fait appel au They said, père. sir, Monsieur, look at these pictures. regardez ces images. Tell us what each picture represents. Dites-nous ce que représentent ces images. They said, well, what has this got to do with my problem? Le monsieur dit, qu'est-ce que ces images ont à voir avec mon They said, problème? no, in a court we can try anything to try to reconcile you. If you cannot, then also we came up with this. So we want you to tell us what they À represent. la justice, nous pouvons tout essayer pour vous réconcilier. Si vous ne pouvez pas répondre, nous ne sommes pas capables de vous aider. The father had no idea his own children drew that. Le père ne le savait pas, il n'avait pas d'idée que ce sont les dessins de ses propres enfants. And they said, this first drawing is a lion. Ce premier dessin, c'est un lion. Oh, it's not well painted. Ce n'est pas bien décoré. But I can see some features like a lion. Je vois une image comme lion. Donc, des caractéristiques de lion. And that one, a tiger. Ça, là, c'est un tigre. So what about that one? Et So that one, you know, that's the devil. ça, vous le savez, c'est le diable. He said, sir, Oui, monsieur. do you know who drew this painting? Savez-vous qui ont fait ce dessin? He said, no. Il dit non. Our own children. Ce sont tes propres enfants. I said, why? Pourquoi? We asked them one question. Nous leur avons posé une question. Can you represent in a drawing your father? Par un dessin, pouvez-vous représenter votre papa? That's what they produced. Voici ce qu'ils ont reproduit. Sir, Monsieur, is this the reflection of the truth or not? est-ce le reflet de la vérité ou non? The man bowed down his head, Le monsieur a baissé sa tête, not in worship, pas en adoration, but in tears. mais en larmes. Because he understood very late Parce qu'il a très bien compris that he has given the wrong picture to his own children. qu'il avait donné de mauvaises images à ses enfants. For him, he is the man and he has to put his feet down. Pour lui, il est l'homme, il doit s'imposer. That's not the way we do it. Ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Fathers Les in pères the house of God, dans la maison de Dieu. that's not the way to do Ce n'est pas la meilleure façon de se comporter it. comme ça. Stay with your father. Restez avec votre père. Even if your father is an unbeliever, there are something good in them. Même Okay. si votre père est un incroyant, il y a certaines choses qui sont bonnes en eux que vous pouvez garder. In every father, God has deposited something good. Whether they are believers or unbelievers, something necessarily good for you. En tout père, Dieu a déposé quelque chose de bon pour vous, qu'ils soient croyants ou non. When now we come into the light of the Word of God Quand nous venons à la lumière de la parole de Dieu and we fail to see these characteristics, et nous échouons, on ne voit pas ces caractéristiques en nous, then we should go on our knees alors nous devons aller sur nos genoux
Avoid criticizing your wife in the presence of your children. Arrête de critiquer ta femme en présence de tes enfants. Stop judging your wife in the presence of your children. Arrête de juger ta femme en présence de tes enfants. You are communicating the wrong message to them. Tu es par là en train de leur communiquer le mauvais message. Especially, never try to beat your wife. Et spécialement, n'essaie jamais de taper ou de frapper ta femme. Never. Jamais. Our fathers have a way to do it. Nos parents avaient une certaine manière de le faire. When they cannot take it anymore, Quand ils ne peuvent plus supporter la they pression, walk out of the house. ils sortent de la maison. But unfortunately, they don't go to the right address. Malheureusement, ils ne vont pas à la bonne adresse. They go to a hand copy. Ils vont à Hankopé. Somebody. They go to a hand copy Ils vont à Hankopé. and sit down in a bar Et ils s'asseyent dans un bar. and golf, Pour couvrir. and they golf it. And then they are charged. Et quand ils sont bien chargés, They come home. ils viennent à la maison They will come home de façon dansante. and then go and lie down. Et ils vont se coucher. 3 days later, 3 jours plus tard, the same situation, la même situation they will remember. Ils se The rappellent devil will say, hand copy, que à Hankopé, that's where the peace is. c'est là où il y a la paix. Go in the house of peace. Va à la maison de paix. They will go again. Ils retournent encore. Before long, they will become what we call drunkards. Et c'est pas longtemps, ils deviendront des soulards. The solution is not a hand copy. La solution n'est pas Hankopé. The solution is on our knees. La solution, c'est sur nos genoux. When you ask God, Quand vous demandez à Dieu, is that the type of father you have given us? c'est le genre de paix que tu nous as donné. Where will this father take us to? Where will this father take us to? Où est-ce que ce Père nous amène? To your altar or to the altar of the devil? Sur ton autel ou bien sur l'autel du diable? Father, help us. Père, aide-nous. This is why you will receive grace C'est là où vous recevez la grâce at the altar of mercy pour la miséricorde devant l'autel. and pray Et vous priez. and have God answer you. Et Dieu vous répond. Will men stand up at this point in time? Est-ce que les hommes peuvent se tenir debout en ce moment précis? Tous les hommes. And all fathers, of course, because all Père are aussi. supposed to become, Les pères debout, les garçons debout, Fathers. les hommes debout. as a man, you are supposed to become one day a father. En tant qu'homme, deviendrez père un jour. We want to pray. Nous allons prier. But if you are a father Mais si vous êtes un père, and you know que vous savez that this message speaks to you, que ce message parle directement, I don't want you to come here. je ne veux pas que tu viennes devant. Stay where you are Reste là où tu es. and we pray together. Et nous allons prier ensemble. Because God can read in your heart Dieu peut lire dans ton cœur and hear your cries. et écouter tes cris. Amen. Amen. Will you please lift up your holy hands? Veuillez lever vos mains As saintes fathers in the house, vers le ciel en as tant men que in the Père, house, and en pray tant this que prayer homme. after me. Et faites cette prière après le pasteur et diront. Heavenly Father, Heavenly Father, Père céleste, I have come to you this morning je again suis venu à toi ce matin encore, at your altar of your mercy, à ton autel de at miséricorde, your mercy seat, à ton trône de miséricorde. and I Et acknowledge je reconnais I have not always been a good father. que je n'ai pas été en tout temps un bon père. Not because somebody is saying it, Non pas parce que quelqu'un le voit, not because somebody is saying it, non pas parce que, not because somebody is saying it, non pas parce que quelqu'un le dit, but I have discovered in your word this hour. mais je l'ai découvert dans ta parole ce matin. Therefore, Father, I have come to ask for forgiveness. Pour cela, Père, je suis venu pour demander le pardon. The French, are you not here? Say it again. Pour cela, Père, je suis venu demander pardon For my mistakes, pour mes erreurs, for my errors, pour mes fautes, for my sins. pour mes péchés. I believe the French speakers are here. Don't pretend I want you to understand what you are praying for. Don't repeat English to make yourself happy. If you do not understand and you pretend you are repeating, you are wasting your time. You are praying for your own deliverance. Comprenez la prière, c'est pour votre propre délivrance. Comprenez-le en français et ceux qui parlent français le répètent en français. Ne répétez pas l'anglais pour vous tromper. Father, Père,
Father, Père, forgive me. pardonne-moi. Forgive me. This Pardonne-moi. very hour, En ce moment, as I am standing étant debout, in your presence, en ta présence, I pray je prie that you wash me que tu me laves with your water avec ton eau and cleanse me et nettoie-moi with the precious blood avec le sang précieux of the Lamb. de l'agneau. Father, Père, forgive my pardonne sins, mes péchés, every secret sin, tout péché secret, even my hidden thoughts. même mes pensées cachées. You know them. Tu les connais. But this morning, Mais ce I have matin, come to lay them before your throne. je suis venu les déposer And I say, Lord God, devant ton trône. make me a good father. Seigneur Dieu, fais de moi un bon Make père. me a better father. Fais de moi un meilleur père. Teach me your word. Enseigne-moi ta parole. Instruct me. Instruis-moi. Mold me. Moule-moi. And break me. Et brise-moi. And fill me Et remplis-moi. with your spirit. Avec de ton That esprit. I may do your will. Et fais ta volonté. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I thank you, Father. Je te remercie, Père. Precious Holy Spirit. Précieux Saint-Esprit. Precious Holy Spirit. Précieux Saint-Esprit. Precious Holy Spirit. Précieux Saint-Esprit. I invite you this morning again. Je t'invite encore ce matin. I invite you this morning again. Je t'invite encore ce matin. In my heart. Dans mon cœur. Be my Lord. Sois mon Seigneur. Be my teacher. Sois mon enseignant. Be my instructor. Sois mon instructeur. Be my guide. Sois mon guide. Be my guide. Sois mon guide. Be my counselor. Sois mon conseiller. And guide me Et guide-moi in every endeavor en toute de of my life. ma vie. I give you praise. Je te donne louange. I give you glory. Je te donne gloire. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. I pray with thanksgiving. Je prie avec action de Women, can you clap for men? Femmes, acclamez pour les hommes. Women, I say women, only women to clap this time. Seulement les femmes acclament pour les Are you hommes. clapping for your husband sitting down? Est-ce que vous acclamez pour vos maris Even if your assis? husband is not here, Femmes, then it's est-ce que vous demandez à acclamer and pour vos clap, and clap for your husband, Femmes, and de clap for the father acclamer of the pour house. vos maris, le père de la maison. You can do better. Dieu mieux faire. You can do better. Dieu mieux faire. I want women to shout, Happy Father's Day. Que les femmes disent, Once again, Dieu, thank you very much, Mrs. Sochinedu. I never know you are a loving woman. I only know you as a spiritual woman. She alone was bold enough to come and then, but you did not finish. She come and give a finishing to what you started. For everybody to see. Come. I know you wanted to do something. When you saw me, you went back. Now I turn my back. Are you through? Are you finished? Or are you back? Yeah. That is enough. That is enough. Not every father is here, so we don't want to embarrass anybody. But my prayer ma is prière that next year, est que la every father should be here. tout père soit là. But even my wife is not here. So I will be the most embarrassed person. It shall come to pass. Actually, she wanted to come, and I said no, because they are celebrating a wonderful Father's Day. And we invited great men to come, and I said, you stay there. Cabo a voulu venir, mais ils sont également un programme très grand là-bas. Je lui ai dit de rester tel avec lui. Shall we pray? Prions. My Lord and my God, this is the day you have set apart as Father's Day. A day where you will speak to your men, when you speak to your children's father. My Lord and my God, I believe that you have spoken to us. You have spoken to me personally. Then I will judge myself in the face of your word and through your mirror. Whether I am indeed, I am worthy to be called a father. If I am a father indeed, make me a good father. And if I am a good father indeed, make me the best father. I pray the same prayer for my brethren, Father, and I want them from now on, each and every one of them, to be good father, best father, that whenever they go, Father, they will reflect your character. They will reflect your characteristics. They will reflect your endeavor, your power, your peace, and your love. Whenever they go, Father, because your spirit dwells in each and every man here, and in each and every father here, do a work, a fresh work.
Because you said unto us this morning, before even we started speaking and preaching, that dry bone shall rise again. I call upon your name, O Lord God. Let dry bone arise again. Let them rise again spiritually. Let them rise again materially. Let them rise again financially. Let them rise again health-wise. My Lord and my God, you have liberated and released your word that dry bones shall rise again. Therefore, we expect every dry bone to rise again, to have meat, to have all that we need, muscles, and to have, Father, the anointment and the anointing and the power and the glory. That when they wake up like an army, we will go and destroy the camp of the enemy. I thank you, my Lord and my God, and I cover every man with your blood, with your spirit. Amen. Let each and every one be under your wings. That Father, from now on, people will see us as real men, not only in our churches, but from our homes and outside our homes, in our business places, in our offices, in our markets. When we travel, let them see us as real men, God-fearing people, God-fearing husbands. We give you praise and glory in Jesus' name. We pray with thanksgiving, and everybody can shout, Amen.